A very good morning to all. Once again, I welcome you all in the lecture of isoquant. It is related to producer behavior. As you know, we started the chapter number 4 earlier before third chapter. Why? What is the reason behind it? Because I just want to clear the concept of production to you. What is the production? What is the production function? And how the producer is trying to maximize his profit, and what are the steps or the decisions taken by the producer for maximize his sales as well. So we started the fourth chapter before then 3. So again I am going to revise what is the isoquant, but the main part of this lecture is to understand the properties of isoquant. Again I am going to revise what is the isoquant. Isoquant is the curve which represents different inputs which producing the particular quantity of output, or which can produce same level of output. Any combination on the isoquant represent the same level of output. आयसोकोंट हा कर्व इज नथिंग बट अ कर्व. हा वक्र आहे, ही डायग्रॅम आहे, हा कर्व आहे. हा कर्व काय दाखवतो तर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स विच गिव्स equal level of output. This is all about the isoquant. Okay, isoquant is the curve. I am going to revise again definition. It is very important, so you have to remember it again and again. Some of you are being confused between isoquant and indifference curve. First I just want to clear that indifference curve is related to consumer behavior and isoquant is related to producer behavior. So just you have to understand what is the meaning of isoquant. It's just a curve, or it represented the different combination of inputs which producing the particular level of output. Okay, on the any combination of isoquant represents the level of output. Again here the two definition is given. One according to Samuelson. Paul Samuelson is the well known economist. You know, iso product curve is nothing but the isoquant product. It shows the different inputs combination that will produce a given output, by the Paul Samuelson. Okay, the second definition is all about an isoquant is the curve showing all the possible combination of inputs physically capable to producing given level of output. Means if you want to produce so and so output, what is the combination of inputs you required is called as isoquant according to the Ferguson. Amongst these three you can write any one definition for the examination. Now we are turning towards the assumptions. As you know, economist is based upon assumptions. So various concept having the assumption, then and then only it will be considered as a successful content. The first assumption is two factor of production. Here they assume that there are only two factors. Actually in a real life, you know, for the production of any goods and services there are number of inputs we require land, we require labor, we require capital, number of things are there. So just you have to consider all these things. Next, divisible factor in the sense whatever the factor you are counted for the you can say for the production, it should be divisible, it can be measurable, right? It can be divided. Next, the constant technique. Here the main assumption of the production function is the production technique remains constant. Actually in a real life, you know, the production technique is never remains constant. Instead of that, it always changes. But here they assume that because because of these assumptions the concept will be successful or the applicable. Hence some assumptions are you have to learn from it. This slide. Next, the possibility of the technical substitute production functions of the variable proportions the type rather than the fixed proportion. And the next one is the efficient combination. Efficient combination in the sense under the given technique the factor of production can be used for the maximum efficiency. Okay. For iso product, the some combination is given. Combination A, you require one labor and the unit of capital is just a 15. But on the other hand, when you are going for the B combination and if you are increasing the unit of a labor, then definitely the unit of a capital decreases. Means here also the thing is that if you increase one input, you have to sacrifice another one. That is the concept. It is also applicable for the indifference curve as well as isoquant. But in that indifference curve, just consumer have to sacrifice the consumption, and here your producer has to sacrifice the consumption of inputs, okay, or the utilization of inputs. In this table you can see that for the A combination, one unit of a labor is 1 and the unit of a you can say here I am going to mark it
here you can say that for the A combination, unit of a labor is 1 and unit of a capital is 15, and they are producing the 200 chocolates. Okay, now we are going towards the combination B. Here you are increasing the labor up to 2, then you have to sacrifice the capital. Again we are talking about the third concept. Here you are increasing the labor 3, the unit of the capital you have to decline. For the same level of output, isocont shows that it is the different level of combination of inputs which gives equal level of output. Next, D is the at the D combination you are increasing the labor up to 4, then you have to sacrifice the capital up to 6. Then at the point E, unit of a labor is increased up to 5, unit of a capital is sacrificed up to 5. Here the combinations are same. Okay, combination you can see here, the combination, what is the combination of output are same here, right? तर तो मुद्दा त्यांनी इथं दिलेला आहे. Okay, now we are talking about the isocont. With the help of this table, if you plot the diagram like this, या पद्धतीने आपल्याला डायग्राम काढायचे आहे. तो डायग्रामचा कर्व इथंही तुम्हाला बघायला मिळू शकतो की इथं आपण काय घेतलेलं आहे, तर युनिट ऑफ अ लेबर अँड युनिट ऑफ अ कॅपिटल, राईट. एक्स ॲक्सिस डिनोट्स युनिट ऑफ अ लेबर अँड वाय ॲक्सिस डिनोट युनिट ऑफ अ कॅपिटल. आणि ते जेव्हा आपण कंपॅरिझन करतो, ह्या पद्धतीचं आपण तिथं कंपॅरिझन करतो, राईट. ह्या पद्धतीचं आपण तिथं कंपॅरिझन करतो आणि मग जर आपण हे प्लॉटिंग केलं तर आपला कर्व हा डाऊनवर्ड स्लोप तुम्हाला येणार आहे. इट इज कॉन्व्हेक्स टू ओरिजिन अँड इट कॉन्व्हेक्स टू ओरिजिन. जो शेप तुम्हाला इथं आयसोकॉनचा दिसतो, इट्स सेम लाईक अ IC, बट IC वॉज रिलेटेड टू कन्झ्युमर बिहेवियर अँड IS इज रिलेटेड टू प्रोड्युसर बिहेवियर. येते लक्षात. अशा पद्धतीनं तुम्हाला हा कर्व तिथे लक्षात ठेवायचा आहे. त्यानंतर आता आपण बघतो की ह्या डायग्रामवरनं नाव इन धिस लेक्चर वी आर गोइंग टू फोकस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज कशा लिहायच्या असतात मुलांना, तर प्रॉपर्टी त्या डायग्रामकडे बघून लिहायच्या असतात. जेव्हा तुम्हाला अलाइड क्वेश्चन विचारला जातो, एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ आयसोक्वांट विथ इट्स प्रॉपर्टीज, तर आत्तापर्यंत जे मी हे तुम्हाला शिकवलेलं होतं हे तुम्हाला तिथं लिहावं लागणार आहे ॲज अ इंट्रोडक्शन अँड डेफिनेशन. आफ्टर दॅट यू हॅव टू राईट द ॲझम्पशन्स, then you have to plot the diagram with the help of this example. You have to write the example first and then you have to plot the diagram. Now the main concept is here, what are the properties, how the properties can be identified. Properties can be identified by observing this diagram. With the help of this diagram you can easily understand the first characteristic is IS curve, that is isocont curve is convex to origin. इथं तुम्हाला बघू शकता तुम्ही हा convex to origin आहे, right. That is your first property, it is convex to origin, right. Second, it never touch x axis, never touch y axis, means it does not touch any axis, right. कुठल्याही ॲक्सिसला तो टच झालेला नाही आहे. त्याचबरोबर तिसरा मुद्दा आहे की इफ देर इज टू आयसोकॉन्ट, एका प्रोड्युसरचा एक आयसोकॉन्ट आहे, दुसऱ्या प्रोड्युसरचा एक आयसोकॉन्ट आहे, तो तुम्हाला मी इथं दाखवते नेक्स्ट डायग्राममध्ये. आयसोकॉन्ट मॅपमध्ये हा समजा टाटाचा हा IC1 जो काही आहे हा टाटा कंपनीचा आहे, IQ2 जो आहे तो बिर्लाचा आहे, हा सिंगानिया ग्रुपचा आहे, जिंदाल ग्रुपचा आहे, बरोबर आहे. दे आर नॉट एक्झॅक्टली पॅरलल इच अदर अँड दे आर नॉट इंटरसेक्ट इच अदर ॲज वेल. म्हणजे इथं तुम्हाला ऑब्झर्वेशन थ्रू काय सांगता येईल, तर पहिलं तर ऑल आर द कॉन्व्हेक्स टू ओरिजिन. सेकंड त्यांनी सांगितलेलं आहे की इंडिफरन्स मॅप मीन्स व्हेन देअर इज अ ग्रुप ऑफ आयसोक्वांट मॅप मीन्स व्हेन देअर आर मोर दॅन वन आयसोक्वांट इन अ सेम डायग्राम. तर इथं तो मुद्दा त्यांनी सांगितलेला. आता याच्यावरनं दुसरी कॅरेक्टरिस्टिक आपण असं सांगू शकतो की two isoquant never intersect each other. Those lines never intersect each other are the parallel line. But first thing came into your mind that ma'am, whether they are not intersect each other, then they are parallel to each other. Not at all. They are not exactly parallel to each other. Not exactly parallel. They are parallel but not exactly parallel, right? And third one is they does not touch x axis and y axis. ते x axis आणि y axis दोन्हीलाही टच होत नाही आहेत, बघा इथं बघितलं दिसत. अँड सगळ्यात इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स इज हायर आयसोकॉन्ट शो हायर प्रोडक्शन, लोअर आयसोकॉन्ट शो लोअर प्रोडक्शन. आता ह्यातनं तुम्हाला जर मी विचारलं की विच ऑफ द कर्व इज शोईंग द हायेस्ट प्रोडक्शन, तर यू कॅन इझिली से दॅट की मॅम आयसोकॉन्ट हा दाखवला जातो. IQ4 इज द हायर प्रोडक्टिव्ह कर्व, IC1 इज लोएस्ट प्रोडक्टिव्ह कर्व. येतं आहे का लक्षात. बघा हाय लो मधला फरक समजून घ्यायचा आहे. दोज हू आर लाईंग व्हेरी मच हाय ॲट द राईट साईड इट शोईंग द हायर प्रोडक्शन, अँड दोज हू आर लाईंग व्हेरी मच लेफ्ट then it called as lower
प्रोडक्शन. येतं आहे का लक्षात? बघा आता ह्याच्यावरूनच आपण इथं कॅरेक्टरिस्टिक्स बघणार आहोत. आता फर्स्ट प्रॉपर्टी इथं तुम्ही बघू शकता, दॅट इज आयसो प्रोडक्ट कर्व डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. दॅट इज युअर फर्स्ट कंडिशन की इफ यू वॉन्ट टू इन्क्रीज द वन इनपुट देन यू हॅव टू सॅक्रिफाईस द अनदर इनपुट अँड सो दॅट इट इफेक्ट ऑन द indifference curve. Your indifference curve get downward from left to right. So the diagram is given. When we increase the labor, we have to decrease the capital for the given level of output, and hence our indifference curve is sloped downward from left to right. The second one is all about the indifference curve is convex to origin. Convex to origin in the sense त्याचा शेप अशा पद्धतीचा असतो, हे आपण बघितलेलं होतं. अशा पद्धतीचा कर्व हा येणार आहे. इट इज कॉन्व्हेक्स टू ओरिजिन. व्हाय इट इज कॉन्व्हेक्स टू ओरिजिन? जस्ट बिकॉज ऑफ MRTS. MRTS means marginal rate of technical substitute. Due to marginal rate of technical substitute, your isoquant is convex to origin. Here you can easily say that. For the A combination, you are using 1 capital and 12 labor. If you increase the capital, then you have to decrease the labor. Again, you are increasing the capital, you have to continuously decrease the labor. And whatever the sacrifice you done, it is called as MRTS. Means first I used 12 labors, now I am using only 8 labors. So the sacrification of 4 labors is there. Yesterday I have used 8 labor, today I used only 5 labor. So the 3 sacrifice is done here. Yesterday I used 5 labor, today I used only 3 labors. What is the difference is 2. Yesterday I used 3 labor, today I used 2 labor. What is the difference is 1. This is MRTS. MRTS चा लॉंग फॉर्म मुलांनो पूर्णतः लक्षात घ्यायचा आहे. मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सबस्टिट्यूट. व्हेन यू टॉक अबाउट indifference curve, there was MRS. MRS means marginal rate of substitute. राईट. इट वॉज रिलेटेड टू कन्झ्युमर ना, कन्झ्युमर सबस्टिट्यूटचा विचार करतो, पण आपण इथं बघतोय मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सबस्टिट्यूट. मीन्स टेक्निकली कुठला सबस्टिट्यूट तुम्ही यूज करता आणि त्याचा इम्पॅक्ट प्रोडक्शनवर काय होतं, आणि सो दॅट इट इज कॉन्व्हेक्स टू ओरिजिन लाईक दिस. ओके, दिस इज युअर सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक. Now we are talking about what is the MRTS, marginal rate of technical substitute. Means here you can see that based upon the production function where two factor can be substituted in the variable proportion in such a way that to produce the constant level. Means if you want to produce the same level of output, you have to increase one input and again you have to sacrifice the another input. Means that is the procedure is done for the extra consumption or the extra use of any one product, you have to sacrifice the another one, then it is called as marginal rate of substitute. Here you can see that MRS चा लॉंग फॉर्म लक्षात ठेवायचा आहे. इंडिफरन्स कर्वच्या वेळेस फक्त MRS होता, इथं मात्र MRTS आहे बिकॉज इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन. सो वी आर लुकिंग फॉर द टेक्निकल production. That's it. Based upon the production function where two factors can be substituted in the variable proportion in which they say to produce the constant level of output. Okay, 2 characteristics are completed here. One we talking about, first was indifference curve slope downward from left to right. Second one is isoquant is convex to origin. Why it is convex to origin? Due to MRTS. Third is MRTS in the sense based upon the production function there are two factor can be substituted in the variable proportion in a such a way that they are produced constant level of output. So the MRTS is here. The third is two isoquant never cut each other. Always remember, because in the indifference map, do you remember the definition of indifference map? Indifference map means when more than one isoquant lies in a one डायग्राम, देन इज कॉल्ड ॲज आयसोकॉन्ट मॅप. राईट. आयसोकॉन्ट मॅप म्हणजे एका डायग्राममध्ये एकापेक्षा जास्त आयसोकॉन्ट जेव्हा दिसतात त्याला तुम्ही आयसोकॉन्ट मॅप असं म्हणता. आता यामध्ये दिस 4 डिफरंट आयसोकॉन्ट शोईंग डिफरंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन. हे पण लक्षात घ्या, दे आर शोईंग डिफरंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स IC4 हॅविंग मोर प्रोडक्शन दॅन IC3, IC2 हॅविंग मोर प्रोडक्शन दॅन IQ1. मीन्स हिअर द प्रोडक्शन लेवल इज डिफरंट अँड सो दॅट दे आर नॉट इंटरसेक्ट इच अदर. माइंड इट गाईज, व्हॉट इज द डिफरन्स? जेव्हा एका डायग्राममधले 2 आयसोकोंट हे वेगवेगळे प्रोडक्शन दाखवतात, देन हाऊ यू कॅन से दॅट इट कट इच अदर. जेव्हा ते एकमेकांना कट होतात, आता इथे बघा तुम्ही, इथं ते एकमेकांना कट होत आहेत इन द सेन्स
लेन्स, इथं त्यांचं लेवल ऑफ प्रोडक्शन सेम असणार आहे. लेवल ऑफ प्रोडक्शन आय सी कर्वचं सेम नसतं. प्रत्येक आय क्यूचा कर्वचा जो काही प्रोडक्शन लेवल आहे ती वेगवेगळी आहे. त्यामुळं इथं आपलं लॉजिक डिस्टर्ब होते आणि सो दॅट दे आर नेवर इंटरसेक्ट इच अदर. हिअर जस्ट यू हॅव टू राईट डाऊन टू आयसोक्वांट नेवर cut each other or they not intersect each other because they are showing the different level of production. Always remember. The next is high iso product curve represent higher satisfaction, lower shows lower satisfaction. Like that in this diagram also I told you there are different type of indifference curve which is lies upmost right, that is IQ4 is showing the highest production. Which one is lies at the left side? It is IQ1. IQ1 is the lowest side. Means here higher show higher satisfaction, lower show lower satisfaction. These are the differences. The rate of the substitution in the different isoquant schedule need not to be the necessarily equal. The rate of the substitute in which the different isoquant schedule not be the necessary to the equal. Isoquant is not parallel to each other and higher show the higher satisfaction. इथं एक मुद्दा त्यांनी सांगितला आहे. IQ1 represent and the output level of 100 unit, whereas the IQ2 represent 200 unit output. Means here just you have to focus that higher show higher satisfaction, lower show lower satisfaction. Next is the isoquant need to be a parallel each other. Not need to be a parallel means in this diagram which diagram we saw earlier, here you can see that these are the parallel each other. Not at all. There is not need that ki they should be the parallel each other. So इथं त्यांनी diagram मध्ये सांगितलं आहे the rate of the substitution in the different isoquant schedule need not to be easily equal नसतात. पॅरलल एक्झॅक्टली पॅरलल तुम्हाला दिसणार नाहीत. एक्झॅक्टली पॅरलल नाहीत म्हणजे ते इंटरसेक्ट पण होत नाहीत, हेही तुमच्या लक्षात असावं. आणि लास्टचं सांगितलं आहे नो आयसोक्वांट कर्व टच एनी ॲक्सिस. लक्षात घ्या कुठलाही इंडिफरन्स कर्व हा एक्स ॲक्सिसला किंवा वाय ॲक्सिसला टच होत नाही, हे लक्षात असू दे. वाय? बिकॉज इफ अन आयसोक्वांट टच एक्स ॲक्सिस देन द प्रोडक्ट इज बिंग प्रोड्यूस्ड विथ द हेल्प ऑफ द लेबर अलोन विदाउट युजिंग द कॅपिटल. जेव्हा आपण ॲझम्पशन्स पाहिलेले होते मुलांनो त्यामध्ये मी सांगितलेलं होतं तुम्हाला दे आर युजिंग टू इनपुट्स टू फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जर हा कर्व एका ठिकाणी टच झाला म्हणजे आता समजा तो वायला टच झाला तर दे आर युजिंग एक्स इनपुट्स जास्त, एक्स जास्त आहेत आणि वाय 0 आहेत. किंवा ह्या बाजूला बघा इथं जर टच झाला तर हा एक्स 0 आहे, वाय जास्त आहेत. पण तुमचं लॉजिक इथं डिस्टर्ब होतं. दे आर नॉट युजिंग टू इनपुट्स in a same manner and so that the logic it get disturbed, hence no isoquant touch any axis. These are the 6 properties you have to study under the title of isoquant. Sometimes the extraordinary characteristics are also involved here. One is the each isoquant is the oval shaped. The firm will produce only on those segment isoquant which convex to the origin and lie between the ridge line. So the economic region of the production is there, and up dotted portion of the more capital and the lower dotted portion is shows the uneconomic region of a production. Means it has the oval shape. Just it's the extra characteristics is involved here. Okay, just you have to focus on these 7 characteristics. One, it is slope downward from left to right. It is convex to origin. What is the reason behind it? Just because of MRTS. Third one is two isoproduct curve never cut each other. They higher shows higher production, lower shows lower production. Isoquant need not to be parallel each other, exactly parallel each other. No isoquant can touch any axis. Each isoquant is oval shape. That's 7 characteristics you have to focus. ओवल शेप आहे इथं दिसतंय बघा तुम्हाला. ओवल शेप त्यांनी काढून पण दाखवलेला आहे. This is all about the isoquant. The remaining part will be covered on the next lecture, but till you have to focus on the definitions, introduction, and apart from that the main characteristics of isoquant. Thank you so much.